So we are recording. Hello, everybody. Итак, мы записываем. Всем привет. Welcome to a free Zoom called Who is Whispering in Your Ear? И добро пожаловать на бесплатный звонок, который называется «Кто шепчет вам в ухо, на уши?». My name is Satu, and I'm a Talk the Entities Facilitator. И меня зовут Сату, и я сертифицированный фасилитатор. Разговоры с сущностями. I'm very restless also. It's a bad choice to have this chair because I keep doing this. И это очень плохой выбор, что я решила сесть на это кресло, потому что оно делает вот так вот, и я кручусь туда-сюда. It's funny to do these things online because when you're live at class, you can just move there with more ease. Это забавно, когда вот мы делаем все эти онлайн-классы по сравнению с живыми классами, потому что когда мы сидим в классе, как бы все гораздо легче происходит. But then in online classes, you have to be like next to a computer, not too far away, otherwise people won't hear you. Но когда мы делаем онлайн-класс, нужно вот сидеть напротив компьютера и никуда не двигаться, иначе люди тебя просто не услышат. So if I start moving too much and you get dizzy, you can close your eyes. И если вдруг вот вы наблюдаете за тем, как я тут двигаюсь, и у вас закружится голова, вы просто закройте глаза. So the topic of today's Zoom, basically it is about entities. Так что тема нашего звонка, в общем-то, про сущности. And those of you who don't know, Talk the Entities is one of the Access specialty classes. И если кто-нибудь из вас еще не знает, разговор с сущностями — это один из специализированных классов Access. And it was created by Shannon O'Hara, who was one of those people who definitely had a lot of beings whispering in her ear. И основатель этих классов, Шеннон Охара, это человек, кому, уж точно, кто-то что-то нашептывал на уши. And she had no idea what to do with that. It was driving her crazy, and nobody around her seemed to be having anything like her. И она не знала, что вообще с этим делать, это сводило ее с ума, и, похоже, никто в ее окружении не мог ей помочь с этим. And first, for a long time, she tried to pretend that it's not happening. И спустя много-много лет она пыталась притворяться, что ничего не происходит. And then she tried to use alcohol and drugs and everything to try to cover it up. И она использовала и наркотики, и алкоголь, все что угодно, чтобы как-то от всего этого избавиться. Until she noticed that this doesn't work. И до того момента, когда она просто не поняла, что это не работает. And then she started asking some questions and working with Gary Douglas. И тогда она начала задавать вопросы и работать с Гэри Дугласом. And eventually, Talk the Entities was born. И вдруг разговор с сущностями родился. And now we have these awesome tools to deal with all those weird things that you have no idea how to change otherwise. И у нас теперь есть потрясающие инструменты, чтобы справиться с всеми странными вещами, о которых вы даже не имели представления, что с ними делать. So that's what this Zoom is about. Так что вот об этом будет наш звонок сегодня. So if you have questions that you're like, oh, this is a bit weird, feel free to ask it. Так что, если у вас есть вопросы, вы такие думаете, боже мой, это еще какая-то странная вещь, так что, пожалуйста, задавайте вопросы. And I'm confused by some background noise. It sounded kind of interesting. It was almost like, Сату очень тут отвлекает шум у кого-то. somebody was having an orgasmic time. Похоже, у кого-то тут оргазмичное время. That's not what entities are, though. It's very serious. И это вообще не про сущности. Мы тут занимаемся серьезным делом. Or maybe not. Или нет? Cool. Does anybody have a question that they would like to ask right away? Может быть, у кого-нибудь есть вопросы, которые бы вы хотели задать прямо сейчас? Not yet. Нет еще. I'm just listening to my fridge. It's very funny because it's right over there and it makes this kind of frog sound. I don't know if you can hear it. Забавно, рядом со мной, Сату говорит, рядом со мной находится холодильник, и он так шумит, и я слушаю, как он квакает, и интересно, слышно вам его или нет? Can you hear it? Да. Sorry. Нет, It's so слышу. funny. Забавно. What an entity my fridge is. Что за там сущность в холодильнике? Oh my goodness. Okay, so my question
To Мой you вопрос is... к вам такой. You're going into like simultaneous translation. Что у нас тут уже практически синхронный перевод? It will be very weird if you do that. Но это было бы очень странно, если бы ты это делала прямо сейчас. So my question to you is, what voices have you been hearing that you think is you that is actually not you? Так что вот мой вопрос. Какие голоса вы слышите, которые вы думаете, что это ваши, но на самом деле не ваши? And how many voices have you tried to pretend that are not there, but they are? И сколько голосов, про которые вы притворялись, что их там нет, но на самом деле они там есть? And I actually wonder, should we talk a bit more about what entities are in general? И вот мне интересно, нужно ли нам поговорить о том, что такое сущности в общем? Because in a lot of places, people talk about entities and they don't really say exactly what they mean. Потому что много где про сущности говорят, что это не очень какие-то хорошие создания. But the most broad definition of an entity is any energy that is defined. Но самое общее определение о том, что такое сущность, это энергия, у которой есть определение. It can have a body or it might not have a body. У сущности может быть тело, а может и не быть. And a lot of the time when we think about entities, we think about ghosts and people who have died. Очень часто, когда мы слышим слово «сущность», то мы думаем о призраках или о людях, которые умерли. But that's just one type of entity. There's so many different types of entities. Но это всего лишь один из типов сущности, на самом деле их очень много. Also, if you have a business, that is an entity. Так что если у вас есть сущность, если у вас есть бизнес, это сущность. Or a piece of art or a book, all of those are entities because they are defined energies. Или книга, произведение искусства, все это сущности, потому что у этого есть какая-то определенная энергия. Now we have a question in the chat. Cool, let me run one clearing first. So all those things that you have defined as not entities that are entities, can you just run and get that? И все, что вы определили, что не является сущностью, но чем оно на самом деле является, можем это все рассосать и уничтожить. Cool, so now the question. У нас есть вопрос от человека под именем Crystal Hustle. Чем отличается разговор с сущностью и вопрос, кому это принадлежит, как определиться, какой инструмент использовать, когда ощущаешь, что это не мое. So what's the difference between communicating with entities and the question, who does this belong to? And one more question. So just let's do it step by step. So that was the first question. Итак, это был первый вопрос, а вторую часть и я потом озвучу. Well, they're not really like the same. It's funny to talk about those things together because they're not the same. I don't know how to explain that. Ну, вот забавно, что вот эти две вещи появились одновременно, потому что на самом деле они не одинаковые, и я даже не знаю, как об этом говорить. Not in a very short way. This might be a bit longer explanation. Ну, это может быть такое очень длинное объяснение. So you can ask, who does this belong to in every situation? Так что этот вопрос кому-то принадлежит, вы можете задавать в абсолютно любой ситуации. When you have something that shows up, a thought, emotion, feeling, thing in your body, you can always ask, who does this belong to? Ну, допустим, у вас появляется какая-то мысль, эмоция, ощущение в теле. Вы всегда можете задать вопрос, кому это принадлежит. And if it's not yours, you can just return it to sender, and then it doesn't affect you anymore. Так что, если это вам не принадлежит, вы просто отправляете это обратно правителю, и это больше вам не принадлежит, не влияет на вас. And you don't need to know where it comes from, and it can come from an entity. И вам не нужно знать, от кого или от чего это к вам пришло, это, да, может принадлежать и сущности. Often people think that all the things that we pick up, that they must be from other people. Потому что очень часто люди думают, что вот все, что мы впитываем от других людей, точнее, то, что мы подбираем, мы это принимаем от других людей. So, and it doesn't really matter where it is coming from, but if it is not yours and you're aware of it and you think it yours,
you can just ask the question and return it to sender. Так что даже не имеет значения, от кого вы это получили, но если вы думаете, что это ваше или не ваше, вы задаете вопрос, вы можете отправить обратно. So that's kind of just a tool to get more aware of what is yours and what is not yours. Так что это инструмент для того, чтобы получить осознанность в том, что ваше, а что нет. But then communicating with entities is a whole different thing. А общение с сущностями — это вообще другая история. Because communicating with entities is kind of like communicating with people. Потому что общение с сущностями — то же самое, как общение с людьми. In fact, it's surprisingly similar. Ну, возможно, вас это немножко удивит. So whenever let's say that you go to a cafe. Ну, допустим, вы идете в кафе. And then you get aware of all the different things that everybody is thinking there and whatever is going on in their bodies. И тогда у вас появляется осознанность о том, что все люди об этом, что все люди, которые там сидят, они думают, что происходит в их телах. And you can either go ahead and ask who does this belong to and return it to sender. И тут есть выбор. Вы можете либо спросить, кому это принадлежит, и отправить обратно. Or you can go ahead and talk with those people. Или вы можете пойти и поговорить с этими людьми. So that's kind of the difference of those two things. Does that clarify it? Так что вот эта разница между этими двумя вещами, не знаю, насколько это объяснила, прояснила ли? Maybe yes. Me? Да. Was there another question or was that it? So the second part of the question, how to decide which tool to use, then you perceive that this is not mine. Cool. So it's really to ask the question, what would work here? И вторая часть вопроса, как определиться, какой инструмент использовать, когда ощущаешь, что это не мое. Ну, тут все дело в том, чтобы задавать вопросы и понять, что работает для меня. There is no formula and there is no way of like, this is the right way to do this. Потому что нет никакой формулы, нет какой-то инструкции, что вот это правильный способ так делать. But you always have to be in question and ask what would create greatest here. Потому что всегда нужно быть в вопросе и спрашивать, что создаст больше. And the more you do this, the more you ask questions, the more automatic it becomes. Чем больше вы это делаете, чем больше вы задаете вопросы, тем больше это становится таким автоматическим навыком. So after you use the tools for a while and you get familiar with them, you don't need to work very hard anymore to choose the tool. И когда вы используете инструмент, и спустя какое-то время он становится настолько для вас естественным, что вам не нужно напрягаться, чтобы его использовать. But it becomes more of this like, oh, things show up. Oh, this is the tool. Okay, I use it. Допустим, что-то появляется, вы такие, вот есть инструмент, я его сейчас использую. So everything that doesn't allow you to have more ease knowing which tool to use than you've ever had with anything else in your life, will you discern and quit it all? И все, что вам не позволяет иметь легкость с инструментом, какие вы могли бы использовать, давайте все это уничтожим. One thing that I really love about Talk to Entities is this thing that is actually also in the 2-day class manual. Что мне, например, нравится про класс «Разговор с сущностями», это много чего интересного в мануале самого класса. It's that talking with entities or communicating with entities, it's not science, it's art. Разговор с сущностями — это не наука, а искусство. So everything that doesn't allow you to be the artist of entity communication, will you discern and quit it all? I'm not getting. Можешь повторить? Что-то я не поняла вообще вопроса. Well, you can't be that. Ну ладно, третий можешь быть. Does it help if I repeat it? Yes, please. Повтори, пожалуйста. So everything that doesn't allow you to be the artist of entity communication, will you discern and quit that? И все, что вам не позволяет быть артистом в коммуникации с сущностями, давайте это рассадим и уничтожим.
And everywhere where you're looking for a scientific way to approach this, will you discern and grade that? И везде, где мы пытаемся подойти к этому с научной точки зрения, давайте тоже рассудим, уничтожим. This is not logical. И тут вообще логика не поможет. This is one of those things where whenever you try to do it from your mind, it will not work. Это вот одна из тех вещей, что если вы к этому подходите с позиции ума, это не будет работать. Is there another question? Yes, we have a question. Вопрос от Венеры. Когда имеешь сущности в лице демона и ангелов, порой мешают друг другу, что предпринять? So then you have entities as demon and angel who kind of they just bother each other. So what could I do? They do what to each other? Bother each other. Делают, мешают друг другу. You know, like in relationships. Ну, знаешь, как в отношениях. Husband and wife. Муж и жена. Well, that's kind of more like the sense from Christianity that you have the devil and you have the angel or God or whatever, and they are in this like fight and they're like the opposites. Ну, это больше история про христианство, что с одной стороны есть дьявол, с другой стороны Бог, и они вот как-то вот друг с другом борются. So everywhere where you're looking at entities from the point of view of Christianity, can we discern and grade that? И везде, где вы смотрите на сущности из позиции христианства, можно все это рассказать, уничтожить. All of this existed way before Christianity came. То, что все это существовало гораздо раньше, чем пришло христианство. And then Christianity, it just kind of, or whatever religion it is, it just kind of looked at it, it was like, oh, this stuff, we need to use this in some way, so let's define it in our terms. Ну, и, допустим, христианство или любая другая религия, они, допустим, приходят и на что-то они смотрят и решают, может, мы это используем ради своей выгоды, каким-то образом определим это. And a lot of the information that we have, for example, about demons or angels and all of that, it has come from somebody who was aware, but then they looked at their awareness through this reality. И вот то, что мы знаем про демонов, про ангелов, это пришло от того, у кого была осознанность об этом, но эта осознанность требовала соответствия с этой реальностью. And then they defined it from this reality and made it less than what it actually is. И тогда они определяли это с точки зрения этой реальности и делали гораздо меньшим, чем то, чем они являются. Because a lot of these beings, a lot of the entities, they don't really fit into this reality, and we don't have definitions for them in this reality. Потому что очень много существ, очень много сущностей, они не вписываются в эту реальность. У нас нет определений, у нас нет слов для вот этого. And then it gets easily a bit confusing, and then you have this kind of like stuck sense, like something's right, but something's a bit off. Вот тут и появляется эта путаница или какое-то такое странное ощущение, как бы, что-то такое происходит, что это такое? And that's kind of how a lot of the things in this reality are. They're partially like, oh yeah, this makes sense. But then there's one part of it you're like, but wait a second, what? Ну, очень многое в реальности так и происходит. С одной стороны, какая-то часть этого, как бы, да, я понимаю это имеет для меня смысл, но есть и другая часть, такие, как бы, что это такое? So then a really cool tool to use in those situations is to ask truth. What is true here and what is a lie? И очень классный инструмент, который вы можете использовать, это задать вопрос. Правда? Что здесь правда, а что здесь ложь? And ask all of the truths with lies attached to be exposed. И попросите всю правду, которой прикреплена ложь, просто вот расшириться, взорваться. And then whatever you are wondering about, you can always ask, am I trying to look it from this reality, or what would I be aware of if I looked it from my awareness? И всегда вы можете задать вопрос, я на это смотрю с точки зрения этой реальности, или какая бы у меня была бы осознанность лично моя. And everything that doesn't allow you to claim your full awareness beyond this reality, can we discern and grade that?
Все, что не позволяет вам затребовать на полную свою осознанность за пределами этой реальности, давайте уничтожим. And what have you always been aware of in regards to entities that you had to cut off because it didn't fit into this reality? И какая у вас была осознанность о сущности, которую вам пришлось как-то вот отсечь, потому что это не вписывалось в реальность? And everything that doesn't allow you to start claiming and owning that back, will you destroy and uncreate that? Все, что не позволяет вам это вновь затребовать и запросить, давайте уничтожим. Right, everyone, good and bad, but I'm person beyond. Any other questions? Did that help? Помогло ли это? Есть ли еще вопросы? And my question is also, what would it take for you to be the most dominant being in your life? Мой вопрос для вас будет такой: что потребуется для вас, чтобы быть доминантной сущностью в своей жизни? How many of you have spent your lives looking outside of you for the government or your family or your friends or angels or whatever to tell you what to do? И сколько из вас проживают свою жизнь, оглядываясь на родителей, правительство, ангелов, демонов, ну и все прочее за пределами себя? When did you decide that you cannot be trusted, you don't know, and you can't be the leader of your life? И когда это вы решили, что вы не можете себе доверять, что вы не знаете, и что вы не можете быть лидером своей жизни? Everything that is what you destroy and create all. Все это давайте уничтожим. Right, everyone, good and bad, but I'm buckle and anxious, boys and beyonds. That's one of my favorite topics. Usually people don't like it. Это одна из моих любимых тем, но обычно людям это не нравится. Because for some people, it's kind of terrifying when you have to be the one who is the leader of your life and you have to be the one who is choosing everything. Потому что это очень многих пугает, что нужно быть лидером своей жизни, и что вы именно тот человек, который все выбирает. But what if it's not terrifying? What if it's exciting? Что если это не пугает, а наоборот возбуждает? And everything that doesn't allow you to find enthusiasm for the choices that are possible for you, but not for anybody else, can you destroy and regret that? И все, что не позволяет вам добавить энтузиазма в те выборы, которые доступны для вас, но недоступны для других. Давайте уничтожим. Right, everyone get bad, but I'm book on she's praising bands. If Shannon had listened to everybody around her or looked at what people around her are choosing, we would not have talked to entities. We would not be having this conversation. Ну, если бы Шеннон слушала всех, кто вокруг нее что-то говорил, оглядывалась на те выборы, которые они совершали, возможно, класс «Разговор с сущностями» и не появился, у нас бы не было бы этого разговора. Because nobody would have told her, hey, you know what? Do this really weird thing and talk about the voices in your head. Make a book. Do classes about it. Потому что, ну, наверняка никто ей не говорил: эй, а может быть, ты сделаешь класс про все эти странные вещи, которые ты там слышишь в своей голове, напишешь книгу или что-нибудь еще. And she actually talked about in her latest book called Beings of Light about a time when she was really kind of like, this doesn't work. И одна из последних книг, которая вышла, называется «Существа света». И там она говорит о том, что в какой-то момент она подумала: блин, да, похоже, инструменты не так-то уж и работают. And she had a sense that she'd be doing classes and she was like, nobody gets what I'm saying here. Why do I continue? И в какой-то момент она даже подумала: вот я провожу классы, но никто вообще не понимает, о чем я говорю. Да нафига все мне это делать? But then she realized, but I get what I'm saying and I know this is required in the world. Но потом она обнаружила, я понимаю, о чем я говорю, это требуется для мира. And then when she made that choice to go with that and go with what she knows, no matter what, talk to entities also started growing. И когда она сделала выбор, что она будет продолжать это делать, неважно, что это, как это выглядит, и тогда класс и это направление стало развиваться. And then more people started showing up who were like, yeah, I get this too.
И тогда все больше людей появлялись в ее пространстве, которые говорили: да, я это понимаю. So what are all the things that you have been aware of that nobody else seemed to be aware of? So you decided to cut that awareness off. И что это за такие вещи, о чем у вас есть осознанность, о ком никто другой не имеет осознанности, так что вы решаете это всего отсечь? But what if you're the only one who can have that awareness? А что, если вы единственный человек, у которого может быть эта осознанность? And then you can bring that awareness into this world, and then other people can start looking at like, wait a second. И, возможно, вот тот самый человек, который принесет эту осознанность в мир, и другие к вам придут, будут слушать, такие скажут: минуточку. And everything that doesn't allow you to be that explorer of unknown, an explorer of consciousness, can we destroy and upgrade that? Все, что вам не позволяет быть исследователем неизвестного, исследователем осознанности, давайте раз и уничтожим. Right or wrong, good or bad, but a book on nature's perseverance. Now is definitely the time for those explorations. Сейчас определенное время для этих исследований. I remember when I was a kid, and for a long time I was like, I'm born in the wrong time, you know, everything's already explored, all the new lands are discovered. И я помню, когда я была ребенком, я такая думала: как же это скучно, я родилась вообще не в то время. Все уже открытия сделаны, страны все обнаружены. I can't be a pirate. Я не могу быть пиратом. What else is there? Что еще там? And then I found Access. И потом я познакомилась с Access. And all of this unexplored world of consciousness started opening up. And I was like, holy shit. И весь этот неоткрытый мир осознанности стал проявляться. И я такая: о, черт. All these undiscovered possibilities. It was so freaking exciting, and it still is so freaking exciting. И все эти необнаруженные, нераскрытые возможности, это просто так возбуждает, реально. Every day there's something new to explore. И каждый день есть что-то, что можно поисследовать. So, what can you explore that would make your life worth living? И что вы можете поисследовать, чтобы посчитать свою жизнь достойной? And the world of entities is definitely an undiscovered world. Ну и мир сущности определенно вот та вещь, которую еще не доисследовали. There's so much there. Так там еще много чего есть. So what is waiting for you to discover it, to create your more possibilities and more wealth than you could ever imagine? Что ждет вас, чтобы вы это обнаружили, чтобы создали больше возможностей для богатства? Everything that doesn't allow that, can we destroy and create it all? Все, что не позволяет это, давайте уничтожим. Any questions? Вопросики? How do you say prosik? Как ты это произносишь? Есть вопросы? Because if there's no questions, then we can do this as a Russian lesson for me. Ну, если нет вопросов, тогда мы можем заняться изучением русского языка. I actually think you, Anna, you asked me a question a long time ago, which was one of the reasons why I gave this class this name. Вообще-то ты как-то мне задавала вопрос, может, там 2-3 месяца назад, собственно, это и послужило поводом для создания этого класса и выбора этой темы. You mean I ask about portal? Yeah, do you want to talk about Someone that? is a portal. That would be cool. И однажды я Сату спросила, а что... в общем, кто такой человек-портал? То есть... Yes. Let's talk about that. Your face went so weird for a second. No, because my energy just flows way forward, and I just started explaining this stuff. И Сату говорит: ты так сразу изменилась в лице. Я говорю: да, у меня уже энергия улетела далеко вперед, и я начала что-то объяснять, но потом себя остановила. So, I wonder where do we start?
Maybe we will talk first about different types of entities. Different types of entities? And then we'll go to portal. You want to do the class? И Сату такая говорит, блин, не знаю, с чего начать. Я говорю, ну, может, мы поговорим про разные виды сущности, потом перейдем к порталу. Она говорит, что ты уже хочешь начать класс? Why not? So, okay, well, there's a lot of different kinds of entities. There are people entities, there are nature spirits, and all these different kinds of entities. Ну, в общем, есть разные виды сущностей. Есть сущности у людей, есть духи природы и много кого еще. And like we mentioned before, demons, angels, all sorts of stuff. Ну, то, о чем мы говорили, демоны, ангелы и все прочее. And then some of these beings, they are not from this planet. И какие-то существа, они даже не с этой планеты. They're from other dimensions, other realities, other planets. Они из других планет, других измерений, из других реальностей. So how did they get here? Ну, как они сюда добрались? Because there was a portal. Потому что есть порталы. So portal is kind of like a doorway. It allows traveling from one place to another. Так что портал — это как двери, как врата, и позволяет путешествовать из одного пространства в другое. Like what was that, the movie, the Narnia thingy? Вы знаете, как вот в фильме «Нарния» this wardrobe, Yeah. вот этот вот шкаф. Yeah, so then they walk through it and suddenly they are somewhere completely different. Что они вот проходили через него и оказываются совершенно в другом месте. And the Earth has some natural portals in it that are required for the Earth. У Земли есть природные порталы, они ей требуются. And they allow the energies to flow from different part of the planet to other part of the planet, and they keep it thriving. И она позволяет, имеется в виду Земля, чтобы энергия проходила из одной части планеты в другую, и это способствует ее процветанию. And then there's also other types of portals that are not so helpful. И есть другие типы порталов, которые не такие уж и помогающие. There are portals to all sorts of different places where people might be very confused, or there's portals to the demon planets. Есть определенные порталы в местах, где люди такие вот ощущают себя запутанными, или есть порталы для демонов. And these portals can be a thing, like a mirror or a wardrobe, or they can be sort of in a person. И этот портал может быть в виде предмета, например, зеркало или шкаф, но также портал может быть внутри человека. And the way to know if there's a portal somewhere is if you keep clearing entities, but there's just like... Правильно, как хотела, я ночью спал. Наталья, пожалуйста, выключите микрофон. I unmuted the person. Thank you. She's back. Наталья. So, sneaky people. I wonder if she has a portal. Or portal Там question. есть какой-то портал или вопрос. So what was I saying? So yeah, so you know that there's a portal if you keep clearing entities, but there's just more and more entities, they just keep coming, or you just have a sense that it's really crowded. И как понять, что там есть портал? Например, вот постоянно чистите сущности, но они появляются все больше, 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 или появляется ощущение, что как-то тесно там. And then also a person portal, a good example is my grandma. Ну и хороший пример человека-портала — это моя бабушка. It's like when you talk with her, you can see the different beings flipping through her eyes. И когда, например, вы с ней разговариваете, вот такое ощущение, будто бы вот через ее глаза проносятся разные существа. Most of the things she doesn't actually remember because she was not there. It was another entity. И большей части она даже не помнит, потому что она не была там, там были другие сущности. And there are all these different personalities also, and most of those entities actually don't even remember me, but some of them do. Ну и там есть сущности, которые не помнят меня, но есть и сущности, которые помнят меня. And then
she actually calls my mom quite often and tells that somebody has been in her apartment and moved all the things around. И временами она может позвонить моей маме и сказать, что кто-то был в ее квартире и переставлял вещи. Not stolen anything, but just, for example, taken her toothbrush and put it in a top shelf. Ну, допустим, взяли зубную щетку и положили на верх шкафа или на верхнюю полку. Even though it was actually her, because nobody else has a key there, but she doesn't remember it because it was a different entity present in the body at that time. Но вообще-то это делала она, потому что ни у кого больше нет там ключей, чтобы к ней прийти, но просто была в это время другая сущность, которая это сделала. And she actually even made a police report or crime report, whatever you call it, by me and my sister. She said that we go there at night and move her stuff around. И даже как-то она заявляла в полицию на меня и мою сестру, что мы это сделали, пробрались тайком ночью и что-то там переставили. And to her, it all makes total sense. Ну и для нее это имело абсолютный смысл. And she has no interest in changing this situation. Ну и у нее не было никакого интереса в том, чтобы изменить эту ситуацию. For her, it works. Для нее это реально работает. And there is no one entity that would be a dominant. И там не было доминирующей сущности. Because they all just keep changing and changing and changing and changing all the time. Они просто постоянно сменяют друг друга. Nobody actually wants to have that life. Ну, вообще-то не позавидуешь такой жизни. So Никто не выбирает. that's one example of what it can be when a person has a portal in them. Ну, это вот один из примеров, как это бывает, когда у человека есть портал. And then sometimes... How do you deal with that people? И как общаться с такими людьми? Yeah. So, well, because there's one difference is that sometimes there's a person who just has multiple entities, but they're not a portal. Есть небольшая разница. Есть люди, у которых может быть множественные сущности, но они не являются порталом. So first, you always need to ask, truth, is this person a portal? Do they have a portal? Or is it something else? И потому что первое, что нужно сделать, это задать вопрос, правда, этот человек портал или там что-то еще? And then when you have that awareness that, okay, this person is a portal, then you can start looking at what to do with that. И когда у вас есть осознанность, что да, этот человек является порталом, тогда вы уже можете посмотреть, что же дальше вы можете с ним делать. And there's a lot of different things that can be done, but for example, in the case of my grandma, nothing can be done. И много чего можно сделать в подобных случаях, но что касаемо моей бабушки, там ничего уже нельзя было сделать. Because she doesn't want to change it. I can't force her to do it. Потому что она не хотела меняться, и я не могла ее заставить это делать. Also, in a case where somebody is such a actively a portal and there is no being present ever more than a few seconds, it's really hard to have a conversation with them. Ну, если кто-то является порталом, и эти сущности меняются там, каждые несколько секунд, то очень сложно общаться с ними. And then if you can't find out who is the one who is holding the portal in place, you can't really do much about it. И если вы не понимаете, кому этот вообще портал принадлежит, то тут ничего и с этим поделать нельзя. So I'll just tell what I have done with my grandma is that I just don't really have much to do with her anymore. And it is sort of kind of like she died. И что касается моей бабушки, там я ничего особо не могла поделать, и как будто бы она умерла в этом. Because those beings who were there when I was a child, for example, they're not there anymore. Потому что когда я была ребенком, и те сущности в то время, которые присутствовали, их уже там нет. There is still this body, but there's nothing else. И есть только тело, но ничего больше. And this can be sometimes a bit weird. И порой это может выглядеть очень-очень странно. So welcome to losing your mind. Так что добро пожаловать к потере своего ума. But then there's also cases where you can actually close the portals. Like, for example, let's just do this right now. So all of you who... Okay. И, безусловно, как бы есть варианты, когда можно закрыть портал, и вот давайте сделаем кое-что сейчас.
So ask if there are any portals that you can close today. И спросите, есть ли порталы, которые вы можете закрыть сегодня? And then, whatever your sense is, then ask all those beings who are holding those portals open, what is your job? И что, какой бы ответ вы ни получили, вы можете задать вопрос. Правда, те сущности, которые удерживают этот портал, в чем ваша работа? And ask them that all the old spouse, beings, fealties, communities, commitments, they have to keep that portal always open. Will they revoke, recant, rescind, renounce, denounce, destroy, and uncredit? Все клятвы, обеты, обязательства, запреты, зароки, контракты, связанные с тем, чтобы удерживать этот портал открытым, вы можете сейчас завершить, отменить, аннулировать, вернуть, рассоздать, уничтожить. And then ask, what is your job? What was your job before that? 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 What will your job be in the future? И спросите, какая работа у вас сейчас, какая была работа до этого, 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 и какая будет работа в будущем. And you can now go and please take your magnetic imprinting with you. И теперь вы можете идти и забрать с собой все магнитные принты. And then look at the portal and say, portal close. И посмотрите на портал и скажите, портал закройся. Some of you might notice that something changes and shifts with that. И кто-то может заметить, что что-то там изменилось, сдвинулось. So that's how simple it is with those portals that don't have anybody committed to keeping them open. Это вот то, что мы можем сделать с порталами, если у кого-то нет обязательств по поддержанию этих порталов открытыми. Because quite often there is somebody who is actually they have a job to always keep that portal open, and then when you clear that, or when they're ready to let that go, you can close it. Очень часто есть кто-то, у кого есть работа, обязательства по поддержанию этих порталов открытыми. Как только вы это очищаете, закрываете, только после этого вы можете сам портал закрыть. And sometimes if the portal is, for example, at your home or in your country, you might find out that you are the one who is committed to keeping it open. И если, например, есть портал в вашем доме или даже в вашей стране, в какой-то момент вы можете обнаружить, что вы тот самый человек, из-за которого этот портал и открыт. And then you can again ask those questions of what is your commitment to keeping it open, what's the value of holding on to it, and then you POC that. И тогда вы можете спросить, в чем ценность держаться за это, а потом просто вот и все. And then you close the portal. И закрывайте портал. And that's actually really cool if you find out that you are the one keeping it open, because you can choose to close it. Это на самом деле круто, если вы обнаружите, что вы именно тот человек, который удерживает его открытым, тогда вы просто можете его закрыть. If it's somebody else, it always gets a bit trickier because you might have to manipulate them. Но если это другой человек, то это не такая очень хитрая штука, потому что тогда придется им сманипулировать. Was there a question? We have a few questions. Первый вопрос от Елены. Что такое элементалы, как можно с ними взаимодействовать? So what are elementals and how can we engage with them? Elementals, that is a completely different conversation. Ну, элементалы — это вообще другая история. It's actually something that is at the choice of possibilities class. И это кое-что из класса выбор возможностей. So, since this is not a choice of possibilities class, Но поскольку у нас сейчас не класс выбор возможностей, all I will say is that everything that doesn't allow you to have total clarity with elementals for all eternity can be destroyed and ungrid that. все, что я могу сказать, это сделать следующий клининг, все, что не позволяет вам иметь тотальную ясность с элементалями, и навеки вечные давайте рассоздадим и уничтожим. Next question. Oh, it's a long story. First in Russian. Несколько лет назад видела сущность братья, внешность его была другая. Когда он ко мне повернулся и сказал, что мы его потеряли давно, потом снова она вскрылась, мы увидели брата, но тогда он был не в себе, алкогольная зависимость.
Уверен, что виной всему сущность и, возможно, даже моего дедушки, в квартире которого живет брат. Дедушка пил, умер от цирроза печени из алкоголизма. Можно ли помочь брату? Видела это не я одна. Вместе с мамой мы были в шоке, как в фильме ужаса. Думала, такое только в кино бывает. Думаю, что в нем не одна сущность, и реально ли вообще помочь человеку. So, in English. A few years ago, I saw an entity in my brother, and his appearance was different. So then he turned to me, and I said to him that we lost him some time ago. And then this entity appeared, and we saw brother, and that time he wasn't like in his mind. He was alcohol addicted. Perhaps it's fault of entities which may belong to my grandfather, in whose apartment my brother is living right now. So grandfather also was alcohol addicted, and he died because of this, the destruction of liver. Is it possible to help my brother? Because I've seen that not just by myself. We were together with my mom. We were shocked, as if we were in the horror movie. Because I believe that this happened only in this kind of movies, and I even guess it might be not only one entity. And is it possible, like really possible, to help people? I love that. That's a lot of cool points in that. О, я обожаю эту историю, очень тут много интересного. Let's see how far we get in this couple давайте minutes. Посмотрим, у нас так много осталось времени, посмотрим, насколько мы можем продвинуться со всем этим. Well, the first, most important thing I would say is that you can't change something for someone if they don't want to change it. И первое, самое главное, вы не можете изменить что-то для кого-то, если этот человек сам не хочет изменить. And quite often we think that, especially if it's a family member, that, well, of course they want to change it, it's horrible. Потому что очень часто мы думаем, особенно если это касается членов нашей семьи, ну, конечно, он хочет изменить, потому что это же так ужасно. But that's just your point of view. That's not necessarily theirs. Ну, это ваша точка зрения, не их. And the way to know that if somebody is willing to change something is if they ask about it. И как вы можете узнать, готов ли этот человек измениться? Он обычно об этом просит. But if they don't ask anything ever about it, you can't really change it for them. Но если никогда об этом не просят, то вы не можете этого изменить. Especially when it comes to things like somebody having entities or a portal or whatever it is, if they don't want to let that go, they will not do that. Если у кого-то есть сущность или даже портал, если не хотят это отпустить, то ничего не изменится. And I know you're all Russians, you're pretty powerful, but still, you still can't do that for other people. Ну, я знаю, что вы тут все русские, вы очень сильные, но все еще. Если человек не хочет, вы ничего не можете с этим сделать. One thing that Shannon always says, that she doesn't clear entities unless those entities are affecting her. И Шеннон постоянно говорит, что она не очищает сущности только и тех сущностей, которые влияют на нее саму. So she's not walking around and looking at every single entity and going like, what can I do here? What can I change here? Она не ходит и не смотрит вокруг себя, о боже, что я могу сделать здесь, что я могу сделать здесь. Only if they come to her, then she's like, oh, okay, let's look at what we can change here. Но если эта сущность приходит именно к ней, она такая, ну ладно, давай посмотрим, что я тут могу сделать с этим. And there are a couple different things especially related to alcohol, that you can do. What do you mean defending? Different tools that you can use. И есть несколько разных инструментов по поводу алкогольной зависимости, которые вы можете использовать. One of my favorite is whenever you, for example, when you are in your brother's apartment or near him, or if you go to a bar or any place where people use alcohol. Ну, допустим, один из моих любимых инструментов следующий. Допустим, вы находитесь рядом с братом, или кто-то там пьет, или вы отправляетесь в бар, где очень много алкоголя. You can ask to dissipate, release, destroy, and uncreate all alcohol, chemicals, drugs out of their bodies and systems.
И тогда вы можете попросить растворить, развеять, рассоздать, уничтожить весь алкоголь, наркотики и химические системы в телах. Right or wrong, good and bad, but you can do this to people, you can do this to yourself, you can do it to your body, you can do it to your house. Вы можете делать с людьми, с собой, со своим телом, с домом. And I really love doing this. For me, it has created a lot of change. Мне очень нравится это делать, и для меня это создало очень много изменений. You can also play with people when you go to a bar and you do that to them and they just have to keep drinking because they don't get drunk. И вы можете поиграть с этим, когда кто-то отправляется в бар, и вы запускаете, используете этот инструмент, и люди просто начинают пить больше, потому что они не набиваются. And I used to live in long time ago in an area where people were using a lot of alcohol, and it really made me really sick. И какое-то время я жила в такой области, где было очень много пьяных людей, и это делало, я от этого болела. And then I started using this clearing, and it made it so much easier. И тогда я начала использовать этот клиринг, и стало полегче. And then another thing that I'd like all of us to do is to connect to your whole family line. И вот что бы я еще хотела, чтобы все мы сейчас с вами сделали, это, пожалуйста, соединитесь с вашей родословной. And ask for whoever is willing to let it go, to destroy, to revoke, recant, rescind, renounce, denounce, destroy, and uncreate all the oaths, words, feelings, fealties, communities, commitments to all the inherited entities. Все, кто готов, пожалуйста, завершите, отмените, аннулируйте, рассоздайте, уничтожьте все клятвы, заветы, запреты, зароки, контракты, communities, about what? About inheritance. Все, что было унаследовано. What was the final part about inheritance? Inherited entities in your family line. Все сущности, которые вы унаследовали вот по семейной линии. Let's just do that again. So, давайте еще раз сделаем. And then ask for everybody who's willing to let it go to revoke, recant, rescind, renounce, denounce, destroy, and uncreate all the oaths, vows, feelings, fealties, communities, commitments to all inherited entities in the family line. И все, кто ваши родословные готовы завершить, отменить, аннулировать, вернуть все клятвы, обеты, зароки, обязательства, контракты, связанные с унаследованными сущностями. Right and wrong, good and bad, but and beyond. It always works more to me when you do it in Russian, so maybe I have some Russians. Но это работает на мне, когда ты это говоришь по-русски. I actually do have some Russians in my family a long time ago. Ну и когда-то в моей семье давным-давно были русские. And that feels actually quite different. That's interesting. Да, сейчас ощущается чуть по-другому. Очень интересно. So yes, it is possible that if your grandpa had some entities, and then your brother can have those same entities. И да, это возможно, что у вашего дедушки были какие-то сущности, и у брата они тоже есть. And Just yeah. Finished? Because I have a comment. Go for it. И по-русски сначала. Самое печальное, что он говорит, что у него все нормально, отказывается от баров, предлагал не раз, каждый раз избегает, всем жалко маму. Yeah, so this person confirms that it's sad that her brother confirms that everything is fine with him. He rejects to receive bars. I offered many times, but anytime she offered, he just ran away. But she is very pity about her mom in this situation. Yeah. So that's one of those things in life when you see somebody else choosing something and you know that it could be changed. You have the tools, but they won't receive it. Ну вот что происходит в жизни. У вас есть инструменты, вы знаете, что они могут помочь человеку измениться, но он не готов это получить.
So then the question is, what can you choose to make it easier for you? Вопрос в том, что можете вы выбрать, чтобы сделать это легче для себя. And quite often when you actually allow yourself to have the full awareness of what's going on, that makes it easier. И очень часто, когда у вас есть полная осознанность во всем, что происходит, это становится легче. At least for me. Yeah, well, I'll just say that at least for me, when in regards to my grandma, it made it so much easier when I acknowledge what's going on. Ну, например, когда вся эта история с бабушкой для меня открылась, для меня это было гораздо легче, когда я это признала. And I see that my mom still keeps trying to change it and keeps trying to kind of hold on to her, but I let her do that. Но в то время я замечаю, что моя мама пытается что-то изменить, она как-то за нее цепляется, я просто позволяю ей это делать. And I just make sure that she knows that we have tools, I can assist, but it's her choice. И я просто хочу, убедиться, что вот она знает, что есть инструменты, и я могу ей помочь, но это ее выбор. So, what's the question? И вопрос от Ольги, если человек не знает, что он портал. So, what if the person who is portal doesn't know that he or she is portal? Usually they don't know. Ну, и обычно они не знают. Most of people think it's all just normal what's going on. И большинство людей считают, что все нормально, то, что с ними происходит. And quite often there's a lot of also distraction going on from all the different entities because they don't want the person to know that they're a portal. Ну и очень часто сущности, которые обитают в человеке портале, они его отвлекают от того, чтобы он знал, что он портал. Because they want to keep it open. Потому что они хотят, чтобы этот портал был открытым. But then also the question is, how much awareness can you be that would allow it to change? И вопрос в том, насколько больше осознанности можете вы быть, чтобы это могло измениться. Because one thing that we often do is that when we're aware of something, but nobody else seems to be aware of it, we kind of kill that awareness. И очень часто что происходит, что когда у нас появляется осознанность, которую мы не хотим иметь, то мы можем это убить. And it doesn't mean that you have to go there and shout it in their face all the time. Но это не означает, что вы такие приходите и это все им бросаете прямо в лицо. But you're just being aware of it all the time for yourself, and you're like, well, I know that this is actually what's going on here. Ну, очень часто, что, может быть, вы просто имеете осознанность в том, что происходит, и как бы, вот, да, это есть. And it's amazing what it can do when you're willing to just be that space of awareness. И это удивительно, что они могут делать, когда вы являетесь этим пространством осознанности. And then suddenly there's people like, oh, you know what? I think I might be a portal. You're like, oh, really? И, знаете, внезапно такой человек может прийти к вам и сказать, а знаешь, возможно, я мог бы быть порталом. Вы такие, неужели? Because the only way they really change something is for the person to be aware of themselves. Единственный способ, как это можно изменить, это когда у человека есть осознанность о самом себе. If you just tell people what they are, what they should do, they will never have the same results as they would have if they got the awareness themselves. Так что если вы говорите людям, что с ними происходит, что им следует делать, они не получат тех результатов, как если бы это был бы их выбор, их осознанность. So what energy, space, consciousness, and choice can you be to be the space of infinite awareness for all eternity? Too many words. Какой энергией, пространством и осознанностью, выбором вы можете быть, чтобы быть безграничным пространством возможностей на веки вечные? So this has already been an hour. So Так I что think вот у нас we're about to stop. пролетел уже час, и, наверное, на этом нам следует закончить. Wanna say something about Some things. upcoming events in Russia? Хочешь что-нибудь рассказать нам, что будет у нас в России? Well, first of all, I would say that, like you can see, this is a massive topic, and whenever we look somewhere, suddenly there's 10 more things to look at. Ну, во-первых, я хочу сказать о том, что это очень такая как бы огромная тема, и мы начинаем с чего-то одного, а там еще 10 тем на это нанизаны.
So one thing that there's already available is some videos in YouTube about the previous periods of the Earth, Zooms. И первое, что сейчас доступно, это записи бесплатных звонков из серии What was the Spirit of the Earth? Yeah, in different areas. Духи Земли было несколько звонков из разных регионов, в том числе из России. And most of them are actually translated into Russian. И почти все из них переведены на русский. So they are on my YouTube. And then what else do we have coming up? There's a free book club, actually. It's not translated into Russian, but tomorrow we start with the Beings of Light book club. И эти звонки, эти видео, они бесплатно, они доступны на YouTube. И что еще? Завтра начинается бесплатный книжный клуб по книге Шеннон, который называется «Существа света». So you're welcome. Он бесплатный, но на русском нет. You're welcome to come to receive it anyways. Так что добро пожаловать, вы просто можете слушать и получать энергию. And then we have something very interesting coming up in Irkutsk. И кое-что интересненькое у нас запланировано в Иркутске. There's a couple of Talk to Indie specialty classes and then the 2-day class. Это несколько специализированных классов разговора с сущностями и 2-дневный класс разговора с сущностями. And currently they are in July, but obviously it's not totally sure yet since things are changing pretty fast. Пока мы их планируем на июль, но в данных условиях очень сложно утверждать, что это именно тогда и произойдет, но, как вы знаете, много чего меняется очень быстро. But I'm coming anyways. We'll let you know when. You're so warmly welcome. Я в любом случае приеду, и мы дадим вам знать, когда это случится. Anything else? Do you have a link to this YouTube series? Yes, we do have a link. Да, Венера, сейчас мы найдем ссылку на стерео и... We can find it right here. And then we'll put the recording of this today's Zoom in, I think, in Telegram and in Facebook, and we can put the link there as well. Итак, вот ссылка, которую оставила Сату. Это бесплатная серия зумов про духов Земли. And to your book club, please. To book club, yes. И сейчас Сату скинет еще ссылку на книжный клуб. I can put it here, and then we can put it. It's a Facebook group, so I'll put the link here, and you can join the group, and the Zoom links are posted there. Это закрытая группа в Фейсбуке. Вы можете отправить запрос, и там будет вся информация со ссылками на Zoom. And the final question from Dmitry. Then all this corona stuff will be over. Когда закончится уже это все с коронавирусом? Everything that doesn't allow it to be over faster than we can imagine and with speed of space can we destroy our grid at all. Все, что не позволяет этому произойти со скоростью света и быстрее, чем мы можем себе представить, давайте рассадим, уничтожим. And one thing that I'd like to just say about that is Все, что я хочу об этом сказать, that here in Finland they separated this area where I live from the rest of the Finland. И в Финляндии, где я живу, они просто отделили вот ту область, где я живу, от остальной части страны. And it was supposed to go on longer time, but then one morning they just suddenly opened it. И предполагалось, что это будет длиться какое-то время, но внезапно они просто нас открыли. And even the politicians were like, what happened? И даже такие политики, как это вообще произошло? And now it's just open, and things are getting back to normal, and nobody knows why or how it happened. Ну, и сейчас это все открыто, и уже даже никто не знает, почему, как это произошло, и мы возвращаемся к своему привычному укладу жизни. So if we don't have any of these projections and expectations of how things have to show up, then they can show up in weird and miraculous ways.
И так что, если у нас нет проекции ожиданий, разделения и отвержения по поводу того, как это должно произойти, это просто произойдет. That's what we can be in the world. Так что вот так все это и произойдет в мире. And we have a few comments that we are both so cute. And it was really nice. Thank you, thank you, thank you. И ссылка на запись этого зума появится также в чате Telegram. I will just give me a moment. I would like to find the Telegram chat. Буквально минуту. Если вы еще не в чате Telegram, то я сейчас найду где-нибудь, может быть, ссылку на него. Или нет? Лиля, у тебя есть ссылка на чат? То я не вижу. Сейчас, если я найду, то... В общем, где бы вы не видели анонс об этом зуме, делала ли это я или Лиля, можно написать напрямую и спросить: «Хочу запись, хочу новости». Well, I think we can maybe stop the recording, so I'll just say thank you so much for everybody, and truly, what else is possible now? И, наверное, можно уже завершить запись, и было классно, что мы здесь все собрались, и на самом деле, что теперь еще возможно. Я бросила ссылку. Вот ссылка в чате на Telegram. Awesome. Thank you so much, everybody. Спасибо большое всем. Bye-bye. Пока.